Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sujath. We are going to start a very beautiful chapter, that is agriculture. An Indian should definitely know about agriculture only. Okay, endukante these are the people who generally feeds us. Okay, we generally call them as Annadata also. Because without them, there won't be food supplies at all. Food supplies undavu. If they are not taken care of, then we will suffer from famine. If they are not taken care of, we will also suffer from various other abnormalities. Adverse effects should also study India ki and also the population ki. And major importance of agriculture is urban areas lo agriculture jargane jargadu. Mana Hyderabad lo agriculture ekkada undandi cheppandi ledu kada ledu. వీళ్ళకు మనకు ఫుడ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు వాళ్ళే కదా ఇస్తున్నారు రైట్ సో రూరల్ ఏరియాస్ జనరలీ ప్రొవిజన్స్ జనరలీ దే ప్రొవైడ్ ఫుడ్ టు ది అర్బన్ ఏరియాస్ ఓకే అండ్ చూడండి అగ్రికల్చర్ ఎంత ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది ఇంకా అగ్రికల్చర్ ఒక ప్రాసెస్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ అగ్రికల్చర్ అది ఒక ఎట్లా సెక్టర్ ఎలా ఉందంటే అది గాడ్ దయా మీద కూడా కొంచెం ఉంది ఓకే గాడ్ షుడ్ బ్లెస్ దట్ పర్టికులర్ సెక్టార్ అలా కూడా ఉంది అది రెయిన్ఫాల్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అండ్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో దేర్ వేర్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ okay so you can understand when God is not so happy with us, okay, not so happy with agriculture sector, then we have to provide them all the necessities are not artificially, at least artificial ga aina vallaki ivval kada because they give us food. That is more important. They give us what? Food. And that is all about agriculture, food related. ఇంకొక very important విషయం ఏముందంటే అగ్రికల్చర్లో okay population dependence according to National Sample Survey of Organization agriculture meeda 49.5% population is dependent. So you see aa sector lo manchiga develop ainte anta mandi develop aitaru. If that sector is growing very good, automatically 50% of the population of our country also grows very good. Okay, if we try to elevate or if we try to if we try to eradicate poverty in our country or if we try to eliminate the poverty in our country and if we want to see all our agriculture farmers happy, always smiling, then what you have to do, you have to develop the agriculture sector. We have to give lot of assistance. Government has to give lot of assistance to agriculture sector because these many lives like 50% of the population lives is dependent on what? Agriculture sector. Okay, that is why agriculture sector is called as backbone of Indian economy antam. Backbone of Indian economy. And that is the reason India or Telangana whatsoever, both are same. India ki unna agriculture features, it is also there same with Telangana, it is also there same with Tamil Nadu. There is no problem at all, okay, with regard, there is no difference, but problems are same across the country. So that's why as agriculture is very important to us, importance to the lives of the population, our country is also called as, our economy is also considered as agrarian economy. అంటే అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ ఎకనామీ అగ్రికల్చరే మంచిగా పర్ఫామ్ చేయాలి ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే 50% పాపులేషన్ మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ అగ్రికల్చర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే అందరికీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఇఫ్ అగ్రికల్చర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే గ్రోత్ ఇన్ పాపులేషన్ ఎంత అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఉన్న పాపులేషన్కి కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్లో వచ్చిన పాపులేషన్ కూడా ఫుడ్ ఈజీ విల్ బీ అవైలబుల్ రైట్ ఇఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కువ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకు ఫారెన్ ఎర్నింగ్స్ వస్తాయి విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది రూపీ వాల్యూ పెరిగితే మనకు ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్ తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి మన ఫారెన్ ప్రొడక్ట్ తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి సో కొత్త టెక్నాలజీస్ ఇండియాలో వస్తాయి మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ ఓకే చాలా తక్కువలో దొరుకుతాయి ఓకే సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ ఇట్ ప్లేస్ ఎ very important role. Okay, I don't have to mention this also. Very important point here is agriculture is very important for political setup also.
ఓకే, పొలిటికల్ పార్టీస్కి అగ్రికల్చర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ ప్రామిసెస్ చేసేస్తే ఓకే, ఒక పార్టీ మేము అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి ఇట్లా చేస్తాం, మేము ఫార్మర్స్కి అట్లా చేస్తాం అని చెప్పేసి ఏమవుతుందంటే 50% పాపులేషన్ వాళ్ళకి ఓట్ చేస్తుంది, ఈజీగా గెలవచ్చు. Right. So agriculture sector also plays, and the farmers also plays a very important role. Who will come to throne? Who will become the power holder? Okay, that is how. So you can see that agriculture is everywhere in our life. Agriculture is in economy, agriculture in society, agriculture is food, agriculture is there also in famine, agriculture is also there in export, agriculture is also there in political manifestos. Okay. So now from now on we are going to see the agriculture chapter very much in detail. So the Telangana features, we'll see how in Telangana that agriculture features are there, characteristics of Telangana agriculture, we'll see. And we'll also discuss the what is the economic surveys are doing or they are telling about agriculture sector. So last 5 years or 3 years nunchi agriculture sector gurinchi em mention chesindu, whatever was mentioned in the economic survey, all that I will be taking care of. Okay, yes. Let us go ahead. Okay. Before going into this, I just wanted to tell you that some important facts that you should know. Agriculture sector. Okay. Also called as primary sector. Also called as primary sector, and it is also written as in this way, 1 degree. Agriculture sector has also got some allied sector. Eppudaina combination lone chadutam manam idi. We always study this in combination. Allied sectors. What are the allied sector? Dairy, poultry, fishery, animal husbandry and livestock. Animal husbandry and livestock. Okay, remember this point here. Another very important point. Another very important point is agriculture ekkada chestamandi manam oka area lo chestam, oka ante land మీద చేస్తాం, land. Okay, we do agriculture and what? Land. ల్యాండ్ మీద మనకు ఏం కావాలి, ఒట్టిగా ల్యాండ్తో మనం అగ్రికల్చర్ చేయలేం. సో వాట్ డూ వీ వాంట్ ఆన్ ల్యాండ్ మనకు సాయిల్ కూడా కావాలి. వీ ఆల్సో వాంట్ సాయిల్. నాట్ ఓన్లీ దాట్, వాట్ ఎల్స్ వీ వాంట్ వాటర్ ఆల్సో. వీ వాంట్ వాటర్ ఆల్సో. ఫైన్. దెన్ అఫ్ కోర్స్ క్రాప్స్ గ్రో చేయడానికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ వాట్? లైట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ light. Okay, so if we are having this 4, agriculture we can do easily. Fine. Now you see here dairy. Dairy means nothing but milk and milk products related sector, dairy sector. Poultry is nothing but chicks, broilers, etc. Fishery, you know that, fishes. Animal husbandry is nothing but cattle rearing, just like Aryan civilization lo cattle rearing. Okay, so ivanni examples me choosukunte, if you see land, if you see soil, if you see water, if you see light, and if you see dairy, milk ante animals, from animals only we'll get. Poultry naturally born aitadi. Fishery already they are produced, they are born. Okay, animal husbandry, animals, they are also born. Now can you tell me, in any of this, in this 4 and in this category, is anything artificially created ga unda leda? Do we have anything artificially created in this 4 or this 4? No, right? Exactly what you are thinking is right. So it means I can generalize now. Now నేను జనరల్గా చెప్పచ్చు. What I can say, that agriculture sector is a sector that depends on natural resources. Right or wrong?
Agriculture sector is a sector that depends on what? Natural resources. And with the help of that resources only, agriculture production is possible. Okay, agriculture lo idi for ledante naturally available ledante land ledante agriculture ekkadaitadi? Not possible. Land is not there. How can you do agriculture? Can you do agriculture in ocean? No. Of course, you can talk about it, sir. Hydroponics, aeroponics undante adi anni developmental stage lo unna technologies, and that is never will replace this. So forget about hydroponics, aeroponics ivanni light iskundam. We will restrict it to very important aspect which is going to be lasting forever. Forever till the earth survives. Agriculture will be done on the land itself. So land ledante ocean lo chestama manam cheyam. Okay, agriculture cheyadaniki land kavali, land natural resource, soil natural ga untadi. Soil, can you create soil? Can you create soil in industry? Ala ante malli sand mining enduku aitadi ocean nunchi? Soil create cheyaleru, land create cheyaleru, light you cannot create. Water is also naturally able. Can you create water? No, you cannot create water. Naturally available, rivers flow, seas flow, ocean flow, God has given us. Can you create a milk producing animal? No. Can you create a chicken? No. Fertilization avali, chinna chicks untai vallu peddaga ayipoyi hen laga tayaraytaru, like that. Right? So oka living organisms. It means they are born and they are brought up properly. Fishes naturally available. That is the reason agriculture sector is a sector in which natural resources are used for the production purpose. And in this land, soil, water, agriculture మనం ఏదైనా చేస్తున్నాం కదా, లేకపోతే మిల్క్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, క్యాటిల్ రేనింగ్ ఎక్సెట్రా, మేజర్లీ మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. మాన్యువల్ అంటే మషిన్స్ ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో చేత్తో పని చేయడం ఎక్కువ ఉంటుంది. మాన్యువల్ వర్క్, మాన్యువల్ అంటే ఒక మ్యానే చేయాలి. మాన్యువల్ వర్క్ అంటే ఒక మేనేజ్ చేయాలి అంటే అది ఒక మషిన్తో సాధ్యం కాదు. ఓకే, మీన్స్ దట్ స్కిల్, ఆ పని మాత్రం మ్యాన్ చేయాలి, ఎందుకంటే మషిన్తో ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది అన్నమాట మాన్యువల్ వర్క్. సో మిల్క్ తీయడం మషిన్ పెట్టలేం మనం. మషిన్ పెడితే కూడా ఆ మషిన్ ఎంత హర్ట్ చేస్తుంది కౌకి లేకపోతే షీప్కి మనకు తెలీదు. సో ఆ హర్ట్ వాళ్ళు అవ్వకుండా చేయాలంటే మనమే చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫైన్. ఈవెన్ చికెన్స్ ఉంటాయి కదా, మషిన్తో కట్ చేస్తాం, సరే సరే అర్థమైపోయింది, ఈ నెక్ కట్ చేస్తాం, ఆ పార్ట్ ఇలా మషిన్లో వెళ్తుంది. కానీ ఆ ఫెదర్స్ తీయాలి, దానికి కటింగ్స్ చేయాలి, ఆ పీసెస్ చేయాలి, KFC పీసెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక మ్యానే కావాలి. మరి ఒక మషిన్ ప్రాపర్గా కట్ చేయలేదు కదా, ఎందుకంటే ఒక చికెన్ వేరే చికెన్ లాగా ఉండదు, ఒక చిన్న ఉంటుంది, ఒక పెద్దగా ఉంటుంది, అలా మనం ప్రోగ్రామ్ చేయలేం మషిన్స్కి. సో ప్రాపర్ కటింగ్ వాళ్ళు కూడా చేయలేరు. ఓకే, లెగ్ పీస్ తీయడం, ఇలి తీయడం ఇలాంటి మషిన్స్ ఉండవు. కటింగ్ టక్ అలా ఉంటుంది, కానీ లెగ్ పీస్, వింగ్స్, ఓకే, చెస్ట్ పీస్ ఇలా చేయాలంటే మాన్యువల్ వర్కే కావాలి. ఇంకా ఎనిమల్ హస్బెండరీ అంటే like wife is properly, how carefully, how beautifully the husband look after the wife, and everyone should do that. That's not a problem, everyone should do it. So how a wife is looked after, okay, by the husband, that is a status they deserve. We have to do that. Okay, in the same way animal husbandry lo ikkada people, cattle rearers will see the animals as their okay wives, so husband laga chuskuntaru. Okay, so suppose if any cow is there, foot and mouth disease అంటారు. ఏమంటారు? ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. ఫుట్కి ఏదైనా అవుతుంది, లేకపోతే మౌత్కి ఎలా సలైవా ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఏ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్, బికాస్ దాట్ ఈస్ లివింగ్, వీఆర్ లివింగ్. అలా మషిన్ పెట్టలేం కదా సూపర్విజన్కి, లేకపోతే సర్విలియన్స్కి. వీ కెనాట్ పుట్ ఏ మషిన్ ఓవర్ దేర్. ఐస్ రెడ్గా అయిపోయినాయి అనుకోండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా టచ్ చేస్తే కౌ ఆర్ బఫెలో వాజ్ స్క్రీమింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఎలాగైనా నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ మషిన్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది మ్యాన్ ఓన్లీ, ఫెల్ట్ బై ది మ్యాన్ ఓన్లీ. దట్స్ వై సో ఇది అయినా సరే మ్యాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, మ్యాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే అండి. So this is the proper understanding of what agriculture sector. Agriculture sector is a sector that depends on natural resources for their production and requires large number of man force.
ఓకే, మ్యాన్ ఫోర్స్, మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ one more is there here which I have forgot, that is mining and quarrying. మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్. మైనింగ్ అంటే అర్త్ లోపల వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఎక్స్కవేట్ చేయడం, మైనింగ్ అండర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ అర్త్. సర్ఫేస్ అంటే మనం నిలబడిన ప్లేస్కి సర్ఫేస్ అంటారు. ల్యాండ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, మీరు రోడ్ మీద వెళ్ళి నిలబడండి, అదే ల్యాండ్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఆ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ కిందికి మనం డిగ్ చేసి అక్కడ ఎక్స్కవేషన్ చేసి ఏదైనా మనకు మంచి మంచి మెటల్స్ దొరుకుతాయా లేదా అది కనుక్కోవడాన్ని మైనింగ్ అంటారు. అదే ప్రాసెస్కి బయట చేస్తే ఆన్ ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్, ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ డన్ ఆన్ ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వారింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? క్వారింగ్ అంటారు. అండర్స్టూడ్. జనరలీ ఇక్కడ నుంచి మనం ఫోరం మాల్కి వెళ్తున్నప్పుడు, ఓకే, సైబర్ టవర్స్ నుంచి ఫోరం మాల్కి మీరు వెళ్తున్నారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు కొన్ని ఇలా మౌంటైన్స్ లాగా ఇలా కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద మౌంటైన్స్, యూ విల్ సీ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ రోమింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. కొన్ని ట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ బాంబులు వేసి మార్బుల్స్ అంటే ఆ రాక్కి డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. బాంబ్ వేస్తారు బాంబ్, మీకు తెలియదు కానీ లో సౌండింగ్ బాంబ్స్ ఉంటాయి, అది పెట్టి దే విల్ బ్లాస్టర్స్ ఆ రాక్కి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసి ఆ రాక్కి మంచిగా ఒక లారీలో అన్ని స్టోన్స్ పెట్టుకొని దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఈ టైల్స్, మార్బల్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తారు. అండర్స్టూడ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టడీడ్ టుగెదర్ యాజ్ allied sector only. Allied sector only. Okay. Agriculture sector, right. Importance of agriculture sector in India, and I don't have to tell you that the importance we are going to study, the same importance is there also with what? Telangana. Right. That's why you see here how they have mentioned agriculture plus fishery plus livestock plus forest. They contribute how much? They contribute 15.8% to India's GDP. India's GDP. Okay, this is not required. This is updated only. India's 51% population. India's 51% population dependent on agriculture and allied sector. Dependent on agriculture and allied sector. Remember this point here. Okay, so we'll see the India's data, then we'll see the Telangana's data also. Right. Features of Telangana agriculture. First important feature is subsistence agriculture. Subsistence. ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎలా ఉందంటే, the farmers who grow crops, they are also dependent on the same crops for their consumption needs. Farmers, when they grow crops, they are also dependent on what? The same crops for the consumption of their needs. Okay, how do you understand it? This is a land area. Okay, Mr. X is the farmer. He is having this much of land area. So he grows rice crop, rice. Right. Some part of this production, Mr. X uses for his family needs and for himself. And the rest part he will be selling in the market. Okay. ఆయనకి ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, ఆ ప్రొడక్షన్లో కొంచెం ప్రొడక్షన్ ఆయన ఫ్యామిలీ కోసం పక్కనే పెట్టేస్తారు. అండ్ ద రెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హీ విల్ బి గోయింగ్ టు ద మార్కెట్ అండ్ సెల్లింగ్. ఓకే, దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్సిస్టెన్స్. ఏమంటాం మనం? సబ్సిస్టెన్స్ అంటాం. అండర్స్టూడ్? సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్.
when farming is done also for the consumption needs of the farmer, such farming is called as subsistence farming. I have written the word here also. Ante apart from selling, koncham production aina family kosam pettukuntadu. This is seen in our country. If suppose mottam production aina market lo sell chestadante, if he is willing to sell, if he sells all of his production in the market, then such process of farming is called as commercial farming antaru. Commercial farming we say. Okay. If like 90% of the production you are selling means commercial. But India lo itla kanipichadu manaku. Veelu grow chesi veele koncham pettukuntaru valla consumption needs ki. That is the reason. Okay, that's why it is called as subsistence farming. So thanks a lot for watching to this my lecture.